Hola y bienvenidos. In just a few minutes, you'll see a noticeable improvement in your Spanish conversation, translation, and speaking skills. Ready for a quick and effective language boost? Let's begin. We appreciate all the support, likes, and comments. And don't forget to subscribe. And now part 2 of the dialogue between a father and his son headed to a soccer game. Espero que sí. Dependerá de cómo jueguen el juego, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Lo sé, es genial cuando marcan goles. Oh, ¿trajiste la cámara? Quiero tomar algunas fotos. Sí, tengo la cámara en la bolsa. Podemos tomar algunas fotos de los jugadores y tal vez incluso conseguir una selfie con el estadio en el fondo. Eso sería increíble. ¿Podemos conseguir algunos recuerdos también? Tal vez una bufanda o una bandera. Ya veremos. Los recuerdos pueden ser un poco caros, pero tal vez podemos elegir un artículo especial. ¿Qué tal si hacemos un presupuesto para ello? Vale, eso suena justo. ¿Vamos a almorzar en el estadio? Me encanta la comida del estadio. Now it's your turn. Get ready for a quick and effective language boost. How do you say, I hope so, in Spanish? Listen and repeat. Espero que sí. Espero que sí. How do you say, it will depend on? Dependerá de. Dependerá de. Now let's learn how to say how they play the game. Escuche y repita. ¿Cómo juegan el juego? ¿Cómo juegan el juego? In Spanish, como is used for how, and jueguen is a subjunctive form of jugar, meaning they play. ¿Cómo se dice? Teamwork. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Listen to the following question. ¿Qué opinas sobre el espíritu deportivo? The question translates to, what do you think about sportsmanship? Respond with, I think it's very important. Creo que es muy importante. Creo que es muy importante. How would you say, will it depend on their sportsmanship? ¿Dependerá de su espíritu deportivo? ¿Cómo se dice spirit? Listen and repeat. Espíritu. Espíritu. Now, how do you say sports? Listen and repeat. Deportes. Deportes. Bien, ahora, ¿cómo dices? I hope so. It will depend on how they play the game, teamwork, and sportsmanship. Espero que sí. Dependerá de cómo jueguen el juego, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Now let's break down the next sentence. Say, I know, in Spanish, as in, I know it. Listen and repeat.
Lo sé. Lo sé. How do you say, it's great? Es genial. Es genial. Now let's learn how to say, it's great when they score goals. Escuche y repita. Es genial cuando marcan goles. Es genial cuando marcan goles. Marcar means to score and is often used in the context of sports. Goles is the plural form of goal, meaning goals. ¿Cómo se dice? Did you bring? ¿Trajiste? ¿Trajiste? Listen to the following question. ¿Trajiste la cámara? This means, did you bring the camera? Respond with, I want to take some pictures. Quiero tomar algunas fotos. Quiero tomar algunas fotos. How would you say, do you have the camera? ¿Tienes la cámara? ¿Cómo se dice camera? Listen and repeat. Cámara. Cámara. ¿Cómo se dice to take photos? Listen and repeat. Tomar fotos. Tomar fotos. Now, how do you say some pictures? Escuche y repita algunas fotos. Algunas fotos. Muy bien. Ahora, ¿cómo dices? I know, it's great when they score goals. Oh, did you bring the camera? I want to take some pictures. Lo sé, es genial cuando marcan goles. Oh, ¿trajiste la cámara? Quiero tomar algunas fotos. We all make mistakes when learning a new language. What's a funny or embarrassing mistake you've made in Spanish? Let's laugh and learn together in the comments. Here's one of mine. Now let's break down the next sentence. Say, yes, I have the camera in Spanish. Listen and repeat. Sí, tengo la cámara. Sí, tengo la cámara. How do you say in the bag? En la bolsa. En la bolsa. Now let's learn how to say, we can take some photos. Escuche y repita. Podemos tomar algunas fotos. Podemos tomar algunas fotos. Algunas means some and is used for feminine nouns like fotos. The masculine form is algunos. ¿Cómo se dice? Of the players. De los jugadores. De los jugadores. Listen to the following question. ¿Puedo tomar una selfie? This means, can I take a selfie? Selfie is commonly used in Spanish too. Respond with, yes, with the stadium in the background. Sí, con el estadio de fondo. Sí, con el estadio de fondo. How would you say,
Do you have the camera? ¿Tienes la cámara? ¿Cómo se dice players? Listen and repeat. Jugadores. Jugadores. ¿Cómo se dice selfie en español? Listen and repeat. Selfie. Now, how do you say, with the stadium in the background? Escuche y repita, con el estadio en el fondo. Con el estadio en el fondo. Muy bien. Ahora, ¿cómo dices? Yes, I have the camera in the bag. We can take some photos of the players and maybe even get a selfie with the stadium in the background. Sí, tengo la cámara en la bolsa. Podemos tomar algunas fotos de los jugadores y tal vez incluso conseguir una selfie con el estadio en el fondo. This is the end of the lesson. If you're confident you got most answers right, go ahead to the next one. If not, review this lesson until you feel ready to move on.